walaji kasita oli munywa ate n'onywa amazzi nga bwe bakola okankana ate anywedde walaji alina kunywa ate kikaawa ayokya kati ate banywa butunda nekugamba experience y'amaanyi nti after failing to eradicate walaji brewing British colonial officials changed their approach from legal to persuasion. Medical doctors pointed out the dangers of walaji as they are doing it to COVID-19. This also failed. Why? The doctors pointed out that heavy walaji drinking affects the liver and causes gradual death. Ekibomba akyonona ni lwaki bamunywanga amanya akyonona abazungu force yabalema kubanga abaserikale bebasinga ngumunywa kati nga bebakwata ekidomola kya walaji bakibba ne bateekamu amazzi omulamuzi tasobola kutesinga ku illegality kitekezo tasobola kigezaako walaji bamusigazanga abaserikale abaali bamunoonya kati ne bakyusa gavana yagenda mu kikiiko lw'emmengo n'abagamba tibadde mutuyambe ku walaji musajja nambuuza nti akola ki omubaka w'olukiiko nti ayo kyekibumba nambuuza afudde n'ekibumba ekiramu mumuwaaki because they thought that the governor nga mumulaba museveni kati baabantu abanywa walaji balowooza nti bano abamulwanyisa tebayambabo omusajja yabuuza nti walaji ayo kyekibumba nti ye naye afudde n'ekibumba ekiramu mumuwaaki nti tewali afuna in Busoga you are buying emikira gy'emmese kati nti afudde n'ekibumba ekiramu nkifunamu ki ne bafulumya gavana emisinde mu lukiiko lwa Buganda okusalawo abantu bafere ekibumba kyabwe. I was telling you my children nti a person must be consistent. Genda e Busoga latrini bagiyita mugwanya kamugwana mugwanya went to Britain n'alaba flash water toilet n'akomawo n'asima n'abalagira zisima kumbooko ne bamubuuza nti mugwanya pupu gweyagala tuteeke mu kitundu mu kinya ekimu wafunyeyo akatale e London nga abasoga bebamubuuza mugwanya survived 3 times assassination olwa toilet ate nga yali ayamba bo. If you are change agent, you must study the psychology of the population. Nomanya ekitundu n'okibala. Ne mukugamba. Responding to these medical findings, the walaji drinkers came out with a defense. Kigasa ki okufana ekibumba ekiramu. They wondered what advantages one would get by dying with a good liver. The British failed to answer. They lost the battle against walaji. This was because those who consumed it wrongly believed that it was not in their interest to save their livers. 2, like any other person embarking on a self-destruction mission, the walaji drinkers did not realize the health hazards to walaji. They wrongly believed that walaji was a part and parcel of their lives. They became addicted to the gin. Security forces were the biggest consumers. Would arrest the brewers, confiscate it, consume the content, and took empty containers to the courts as exhibits. In my opinion, this applies to the group that has Kakati Chengam. Gualabako Kukalabia. Kalabia. Charinga Chigomola. Yali afana nati. Anti Abaganda bachi jamu kale bia, a beer container. Kati kale bia ne bagamba kalabia nga kidomola kale bia abasajja bafiranga ku walaji mu bitooke bali ku kalabia ya walaji kale bia nga biri bidomola container bwe bakifuula bagane bekatankira kwa kananga bafudde. The moment you fail to understand nti if what do we want, if I know kadalaba abasambi b'omupiira omusambi w'omupiira omulungi leefu bw'aba atunuulidde akugobesa. Omusambi w'omupiira bw'amala okutuuka mu ntebe ya goal is handled differently by the defenders because mishandling him can bring a penalty kick. Temukonako. This applies to a political opponent, especially one backed by foreigners.
ateekeddwa kubanga wakujjajjatibwa bujjajjatibwa si wakonebwa ofuna bagezi si bannakalema tofuna bakubi bamikko kati kana kadde otubanga tulina me I can effectively handle Bobiwine. Why? Does Bobiwine talk about and does he have a manifesto? yagitongoza yati eriwe gitwogerako embalala yatongoza ki that was a requirement. ng'omukulembeze kyalina okuba kyajja kukulembeza. Are we now discussing Museveni's manifesto? How many people know what is contained there? In his manifesto? Yes. But when it's simplistic, he's a real politician. A politician is preoccupied by winning the next election. Njakudizaba kalamoji mundu. Can that come out of Museveni? Ekisoboka. Yes. Ati yakaziba jja. Njakongeza emisala, mujizewo emisolo. Where will you get the money? Because even if you are talking about the money stolen by these people, kubadiza damu n'amasanyalazi. Yes, are they practicable? Lwaki tebisoboka nga tetubirina? Kubuulira nti population naye mumugezeeko. Ono byakoze bigaana. Mumugezeeko naye mumugezeeko. Kiki ekiri okulaba nate nga ekyo kiwa omwaganya Bobiwine okuba nga atandika okuba ebituli by'abagenzi. Anti talina bakawunta. That's why these people wait to American court to block my wound. Abasajja ne bagamba this is an American company mubiyita bya UCC. They got a court order. YouTube ne bagamba nti omusajja ono yalina okwegirako ebintu bye. Nalaba omukutu gwo gwa TM. Bagujjeko ebyuma bya UCC. Bagala gujjako. Mbite. Babijjeko mbasasule. You don't have people to, what can I nze nayogera president emyaka 10 14. Waliwo wamawulire yampita nembula. In fact, you go muna NRM abera ku media. How can I fail to answer question? Bayinza okubuuza erinnya lino n'ogamba otamatama. Tekisoboka. Eredda mu byalo abantu batambuliranga ku tikiti z'abantu. Kati abasajja bali baza kuwatanga. Tamale mirundi watambulidde ku yatamale mirundi n'erinnya tolijjukira. Ne bamanya nti ono yatambulidde ku tikiti ya muntu. Nobula. But how can I to answer? Nti mirundi alemeddwa to answer. Kiva kuki kimukulu mirundi. You are not used mumuli ku gundi omukulu talagwa mukamwa. And as a result you don't train people who can answer. Who can defend you. Kino kigenda kulekawo ekibiina kyamwe ekya NRM. Kikitwala 35 years. Bali badde bamakitegedde nti the honeymoon is over. The honeymoon and the blank check at NRM ended in 96 when we formed the constitution. Zero. Kakati under the constitution, you study the constitution. A constitution is amended. That's why you have every article in the constitution is amendable. It's not a Bible or a holy Quran. It's like kakati oyina okufuna abantu babye boogera temuli. Tugenda kituukako. Yaki bishop akolagana ne bamayiga banoonya relevance. Tugenda kituukako ekyo mukulu tusooka mali point. Yes. Kakati failure to have you shifted from countering Bobiwine with the politics. His weak points. Ne mudda mu force. Force bumugikola mulinga banyuba awalaji. America yebasiba. Nayenga kakati gwe sooka olabe look mbagamba bulijjo nti media tebamanyi ginterpretinga. Look at this story. NRM to spend 31 billion on party flag bearers, but you are rounding up people, the lawyers, because you think that they are conduits of Bobiwine's funds. If funds are not needed in an election, why do you release 35 billion? And this headline is embarrassing you. You don't have defense. If money is not needed in an election, and nobody is going to deny this story at the secretariat. Ani agenda okusponsoringa, ani agenda kuteekamu ssente. Anti kitegeeza nammwe muzaagala. Ekibiina tekikirizibwa kuwaayo ssente. Anti muzaagala muli ku za gavumenti. Kakati ate ono ye mumugaana okujja mu ba allies be. This is so exposes NRM. So ekyo kibakuba. Kibakuba. Ekyo
baloya bemukwata mugamba money laundering kitegeera. These are channels through which the opposition is getting money. So if money is not needed in an election, why are you funding your people at this tune? Ate abasajja bano ne baba bagezi ne bakulaga gye wosimbye abantu. So if I divide this in these MPs, kitegeeza nti an MP requires how much money to win an election? It's like 40 M. Why do you believe that Bobiwine Mugisha Mutajja kuba na sente? When you need the money, you would say, even ours are not going to be funded because the money is not needed in the election. Chichibuzi chenye chembadenya tusobola okujja sente mu kalulu kano. Chinkubulira onakubye on eno story tebagitegeera. This man is saying, gwe mukazi we yazaalako eddanga tonnamuwasa naye gwe ozadde abaana bamekanga muli mbufumbu abatali ba mukyalo. Lose the case. If money is not needed in an election, gwatoteekamu zaaki lwaki owa ababo bayinza okubanga ebibiina bikkirizibwa okuwa abantu abo abeesimbyewo ensimbi kati bana bazireeta bo bazijjawo nti kubateekamu ensimbi. Yes, anti money is needed. Ninga bwe tugenda koppa bigezo togamba nti omwana w'omusomesa yaba ajja n'ebitabo okusomamu bonna bajje nabyo. Kati gwe ogamba nti sitole ebakuba sitole confirms that are you people as you are raiding people who are suspected of bringing Bobiwine's money or opposition money. You are confirming that money is needed in the election. That's why you are going to fund your own people. I saw President Museveni ngali against that. Chokulanga wateka sente mukalu kati zo zivaawa. Jo NRM yagamba we are going to create our Tale center. Then you have lost the interest in the election. Nabali bajja kole yawo. Kakati in the confusion. Buli omwe ajja claiming victory. Why do you think that NRM, one of the parties in an election, because a party is different from a government, why do you think that if you create a talent center, somebody else will not create a talent center? Opposition reacts to these people's mistakes. Bova nominations, NRM was the first to violate COVID-19. Processions, nebabuuza gundi, nebabuuza Tango Doi, who has disappeared like a gonorrhea. He is nowhere to be seen. Nebamubuuza nti gwe ogenda kukola ki kwabo nti we shall discipline them. COVID-19 has a law. It is not a matter of discipline by any political party. Kakati alokuba Bobiwine balina ba handlers abalungi. Both nominations bazikola by consensus. Ne bateekawo akakiiko kaabwe akaveting kino ekikuba NRM okusimba enkalala. Yes. Kakati NRM bwefeeyirinze to decide ku sodo nani kooti egambye gwe sodo gwolina fulaga. Omusherula adde bali kuteesa. Yes. Kakati mugenze muwabidde ekibiina kya Bobiwine kubasingiddeyo. Ekyo kibalekawa. Anti kyenkubuulira who are the planner the strategist of NRM. Nga gwe musajja wa President Museveni. Gwe bobo otudde naye nga munywa akacaayi. Sigendayo. Tokyamulaba. Sigenda mu State House kunywa caayi. I survived the poison 4 times. Tokyagenderayo ddala. Omukulu omulabo oti Madame Narais kati musobola okubongako ng'abantu kubanga nawulidde akatambi konfesinga nti omukazi twamuyingirizamu bwereere fe baali bagala kumpa 5 billion kati ne bayiiya olugambo nti ndaga wambabazi forcing me into mbabazi zikampo nga tumwebaze ate wambabazi nali musiru nga kabusenga wambabazi. Who I alerted the government nenkola brief ewa president nakalema nagikwata mbuga mbabazi nagenda obuze Rugunda. We went to UN. I had lunch at Rugunda's place. Nemuga nti mbabazi is fighting Museveni. Ndugu it cannot be. Ask him. Ndugu tiyakikiriza ngaloza kisoboka. Yes. Kiki kitwasokeddeko
kati ate ne bafuula bategeera batya nti gwe ali omutuufu. The president was encouraging me to kill tumwebaze. The people have humiliated me. Ngende mu president's office nga yanfuga. Naye yali musiru gundi tumwebaze. Yabaga nti mumuteeka mu category etafuna musaala. I can give Mirundi a job ku media center. Ejeno tulika mu kapala tulika mu benyondo mwaso. Bali bagala kunyigiriza okirize. Tumukunde n'agamba Kabushenga muwo mulimo. Mchala nampita. Nanga nti omanyi bagala kuwa mulimo mu new vision mu ekifo kya million 5. Nembaga ninga kongeni kwa soja kwa beka so mutwe. Ile na 5 nzo omusajja yali akola president. I write a brief direct to the president. Ngende mu president's office nga advisor ngam. His Excellency the president of Uganda through Mswere mpu. Chikujja kochi. Lekana wate mukulu Mirundi. Tisobola. Chikujja kochi. Tisobola. That's humiliation. I go home and do things. My things. Obukadde 50 nosala obuleke. Nagana. It's not money, it's integrity. What if you take nagenda ke omusajja try to run ne gundi oyo. Ekyenkubira nti mulowoza alwanye entalo nyingi. President mulowoza yawandikira president ya baluwa. Nga tumaze okitegeera nti emmeri 5 bazisuula mu nnyanja deliberately. It is only in Uganda where emmeri get another Mary. Emmeri netomera emmeri. Mu nnyanja mwiziri. Nga ziri mu nnyanja. Mu Uganda ono. Baagala to cripple our marine transport. Ebinazi bigende Kenya. Emmeri yes. Omusajja oyo n'aleeta badivers. Mulowooza n'izimani. Yaleeza badivers bana. Buli muntu atwala emitwalo 5 egya dola. Ne bakka mu nnyanja. Ne baga nti emmeri ziri intact. Olw'okuba oxygen yali wansi takompitinga teri gundi biri wansi bikompitinga naye. Emmeri emu eri ku kituli. You can drain the water and it floats. Musajja n'awandikira president. Emmeri zimpi nze nzikozesa. President namugaa zijje ne bamuwandikira nakuga nti ingini y'amazzi Minister of Work. Ingini n'agamba we have amazi. We have received His Excellency's letter of such a date. Instructing us to allow you to retrieve the vessels. Yes, you can do it on the following conditions. 1, if any of the vessels is damaged in the process of retrieving them, you are liable. 2, retrieving these vessels does not mean that you get an automatic acquisition of them. You're competing with others. You're stupid. Amazi. Is this man doing it on charity? Your son has drowned in your lake. I come to retrieve the corpus, and you're telling me, if any piece of the body remains in water, you are liable. And they transferred the maid to Minister of Finance. Works never zijja. Kati ziri. Yeziri. Munyanja. Tufunira okubanga ziri. Kati mweziri. Abakola ekibayina mutima kiregwa. Ate maid bwe bazitomeza. Tizali ko ba captain. Abali bazivuga. They are amateurs. Why? Bamanya nti captain bajja muvunana. These were amateurs mubali bayika. Maid eyigirwako. Mukulu Mirundi. Yakati kyembadde nkugamba nti gonde Mary zalemerayo. N'okutusakati onako lwaliro. Mweziri mu nnyanja. Uganda hazard. Naye omusajja zezantwaza mu kkooti. Wereeta became friends ne Muganzi. Ngamaze okutegeera nti yali nsobe. Muganzi yankubira oluyi mu kkooti. Ne kati we are friends. Ne Tamale nzibu ngamba nti bakuba. Nze mbatigamba nti yali yakuba. Nakana akawala akakonjoli nagenda okujja Sebufu. Kankuba oluyi naye ako simanyi bwe kali takasonyiwa. Ziyinza okuvaako engalo. Nga zivaako naki? Ate zivaako zitya. Okuba nze okuba ani. Ndiwe Mukulu Mirundi naawe. Kyogamba omuntu akonako abalina kyakuba. Anti okuba ani. Tokono wako. Nakugamba nti what is shown to me, which is human, is the human flesh. Otherwise I'm not an ordinary. Tulaba kinyama nyama. Mulimu ekirala muggwe. Kakati kyebadde gamba
nti muganzi yakolagana ne lawyer wange ne basalawo basettling out of court nemugamba if you have decided kakati abamonita ne bakuba bw'omusango gwansinze ngenda kumulibwa monitor nga yekuba which is wrong kyali kitya tekyali kyo muganzi withdraw his case nagujjayo era recently wenawandika akatabo how I defeated muganzi bajja mu kyuma kyange nga simanyi ne bakakubalira kasasanya gyali alazi ne mukubira essimu muganzi when you see this copy ngesecurity nze gyogenza not me waliwo eyaze n'akakima which means it was internal mechanism yali ekirimu naye omukuba mikwano gya muzeeyi muganzi yampita ewuwe nanga nti sayininga document eno nkuwe $5,000,000 oteeka omukono nga yali egamba you have made an apology to muganzi because at that time muganzi yalina problem the delegation of the World Bank yali wano mu Uganda nga bateesa okuleeta okubawa sente bagule emmeri endala. You signed? How? Toteekako mukono? Never. Amelia nankubira essimu nanga nti Mirundi mpulira nti baagala kugula naye muzeeyi abiraba ne mugamba nti tombuulira olidde kalakita yange nze ngimanyi is not muzeeyi is myself. What if after signing you take away the money? Omaze okuteekako omukono ngono omukazi president ze yabawa eza teachers union ne bafuna instrument ya $11 nga zina kugira mu phases 3 bamusayiningiza ekiwandiiko nti azifuna ne bamuyola ne muwala wa kitali. The woman did not receive the yateekako omukono nti nzifuna. If that money was banked batulage recorded mu bank statement media teyogera kasitola bamafi yanga nga we kesefa kakati musitana ne Bobiwine ejinja has been attended to NRM. Why? Sakwa bwe bayagala okubba ebizimbe ejinja Sakwa yababuuza twafunye ssente okutegeka omukolo gwa independence ejinja mwasabye n'abayindi yali muna NRM nakyuka n'okukyuka ne bamuvunaana mada is the case progressing singo gwakoma yaki kyenkubuulira nti bajooga social strategies mulimu akakundiko nga kaniringiraawo nti you say all of the students kabagenda bagulira radio ne TVs bilioni 65 nezifuluma but they are now talking about resumption of schools million tezogerwako about this money neyo covid minister avunanyizibwa ku byenjigiriza ekintu kyekimanyiko covid they are looking for fresh funds okuva ebweru awanu baddemu when the parliament is on recess the government can use 30% of that money without going to parliament. 0 trillion musanvu. Because the mafia does not help you to discuss the real issue. The real issue, tuina political COVID, tuina commercial COVID, tuina COVID yomwiri magutwalengu, which is moving in darkness, and is not real COVID. Mwiri magutwalengu. And the COVID. Tunyonyerezi neza political economy ne ya mwiri magutwalengu. And you tell me why is it that COVID concentrates on NRM offices? Ukauka. Ngewa Bobiwine akatambuza taliyo. Akati wabanga takatambuza those of us who sit down to analyze things. Wabanga takatambuza bamukubira. That's why ntinze sirinda tambula n'ebintu. Ate kino ministry ya health ya government kyekimuko ebisasanya COVID. Kale bali bogedde kyekiri mu amagezi. Face shield. Abali bogedde kyekiri mu amagezi. Kunaba mu ngalo. Ekiki wembulya ekyo bali bogedde. Batubudde n'akalwadde akapya ka COVID. Kavudde ku vaccination. Nze nasooka bagamba the efficient testing of COVID is an apple. If they are bolya apple not awulya test okalina genda ku kivundu otakiwulira olina and bundi bw'omugandiza obwo era mbagamba babunteekako that's not an indication waliwo abantu abatadevelopinga COVID gundi musujja temperature remains gundi normal batugamba wano balimba president abo ba scientist mbo
tusobola okukola to develop plasma from the survivors, but COVID can strike you several times. Nga kuliko akomawo ku nsonga ya COVID mukulu Mirundi kuno kwenyine kwe tuliko. So manyi even if you said this, the important thing is that I've decided on my own. Natula nabana banembaga nti tetusobola kwegulira gundi ventilator yaffe. Nebanga nti amuze yegula billion emu. Tetugisobola. But some donors in Europe gave me 2. Tuwazikuletera. Ngoli wa mwanze na kliniki ni manyi ekiddako. Empologoma eyo giraba. Tije ne kapa bifaanagana. Empologoma tili ekitadduka. Kyove malo kanga obugabi. Ni malene akasinga okudduka keerya buno bulwadde. Kapa tili ya message etidde ne bwe banene etya. Mala kulwana nayo. Yes. You can have many houses, especially in the village, have house snakes. But a snake knows when to sneak out and when to come back. Nabaga nti oluguudo lw'Entebbe kwaliko embwa nnyingi. Bwe baakola ekibaati ekyo, embwa zalina okukola busonizi bbiri. Okuyiga okukibuuka oba okubivaako. Era tekukyali embwa. Stray dogs. Lwaki bayitanga bukattambwa ku lw'Entebbe? Olw'embwa ezaali zikibanga. Kubanga embwa erina strategy bweti ti bw'eraba ettaleebwamu egirume motoka kyeziva zigitta. Ensonga lwaki bazitta nnyo mu motoka. Ffe nabaga nti one of the reasons why I respected Tumukunde namusanga ng'asoma obutabo bwa Mossad. General Henry Tumukunde yasomanga obutabo bwa Mossad. That's why I respect him very much. These cases are clear. Ebungereza waliyo omusajja nga buli ajja okubanja amasanyaze naki. And in fact jo nagenda mu bank okugulawo akawundi. Sajja nanga nti bajja kujjayo ate goze kutereka ndi ye. Naye nangamba neetaaga national identity card konze yes what else mbu a clearance of osasula utilities. How relevant is this to opening up? Are you an agent of utility companies? Gokola bya mugaso. Okusasula amasanyaze n'amazzi nga nze kugulawo akakiki. Kikinki kyetaagisa. Bali bagala singa oba onootu. These are Bank of Uganda rules. If Bank of Uganda monitors the banks, how come that several banks have collapsed on the lap of the Bank of Uganda? Bali mukola ebyenkize ne bakola ebitako. Kujja Busiru. Ne bagasijja kudda. Mukulu Mirundi. Kakati omusajja ali Bungereza. Ninga buli ajja okumubanja okumuleeta ali mayindazi embwa zimulumu. Lwaki? Kakati ne babeerayo omusajja omugezi Mirundi. Kakati omusajja ono alimba. Yajja ayambadde ebyambalo embwa zaamuluma naye zaamutuuka ku mubiri. N'ategeera nti omusajja ono embwa ziwa sayini ne ziruma abantu. When they came back, they had a police vehicle. They arrested the man immediately and bamuteekamu. Embwa tezaaluma abantu. Musajja n'ategeera nti embwa onaaziwa sayini. In absence of this man, embwa teziruma bantu. Bwongo abo be baasoma intelligence. Wano tubalina? Bali luddawo. Omusajja abayizraeli bakwata omusajja n'agenda akulira Iran Syria. Environmentalist n'aplantinga emiti naye ng'ayina emiti bwagisimba ku metal installations. Abayizraeli baalabanga miti ne bakubawo. Abalasha be babagamba nti the Minister of Environment plants the trees in such a way that these utility planes identify your metal installations. You need a brain, intelligence is brainy. Sibya kugwambo, sibya kujeri muntu mu boda jakola omulimo. Lwaki bano abaffe tebasobola kwata serialism. Tikakati mbagamba nti the problem of the police, there are two. One, we have two independent units in the police. One commanded by a general and one commanded by Ochola. This is why
ochola tebamu blacklisting bamanyi police siyebikola kakati ne bwona obafuula babiri you must have a joint command tekigenda kutatana bamajingi bagende bafune training yemu gifuule military police ekiroka tekigenda kutatana police n'emirimu gye babitongole bikumaddembe to change the commander nga faction zisigadde bbiri nga ochola tasobola kukomandinga maje gali ge bamulizidde mu police kiba kuyiwansano ku mazzi yes kyobola banti ocha tasobola kuddako bbali n'aleka kisalewo ate ochola tokozesanga omuntu eyaganye okusamba omupiira ochola even during Kayigula's time had tended they sought to retirement ochola why do you continue lwaki bamulemezzaako wati kingu politics nti ochola iwabo erinnya liyina obuluje bujjayo but this is not bululu so tusubire nti singa the army has performed well why there is no regional balancing there is no bululu tusubire akalwekana gwochola tumulabe nga anti ate bamwongezezza contract ye akati that's one two nti serious crime zonna zemulina zetaaga military lwaki si police anti side nfu kyekise side yingira mu mirimu gya police gundi yatugamba kaka nti avo investigate this movie man was arrested in connection with the burning of the Buddha school where my children survived n'omwana we yali eyo baaliyo basatu omu babiri abawala babajja mu luumu gye bagenda okwokya ne babatwala ewalala era my daughter alerted the fire. It's like wamanyako kulukwe tu omwana wange ne bamukomyawo omuleezi wa Bobiwine nti Arsenal bamukubya omupiira yera wagira Arsenal bamukubya nanyeganye tasobola and it was wana abagaga bayindi it was a rule in Buddo that the school van brings your child bobe bamuvuga ne bamuleeta bamuteeka the school van brought my son Tamale Mirundi Junior bamuteeka awe wo ntudde n'angamba nti essomero ly'e Buddo balyokeza era bwe tutuuka ku ssomero nasangawo omusajja wa local defense nga takkiriza bantu kugendayo gibookereza abaana zipaakinze essomero lyaka nenjivaamu namugamba negwe feesi eno wali ogirabye era gye wagiraba naddamu ati you have already failed to protect the children nkukuba ngenda kutta ogamba sika emundu egiteeka ku ttaka wali bw'obyokuma byakulemi I had a gun into my car. I entered the school. Nasanga abaana baswagolinga n'ekinyolo bali balookinga mu bannaabwe abasajja abakulu babiri nga metron ye taliiwo yagenze kwenda era pulezidenti bwe yagendayo baamugamba nti abaana tebawera mirundi ababeya mbabalekere era bwe natuuka ku ssomero mutani wange yaŋŋamba nti bagundi bayidde ti omumwe babadde basula n'ogivuga anti babajjamu kakati kakka atugamba ti ayinvestinze case ate kakka teyategeera nti omusajja eyajja kakka yali tamanyi ti waliwo ofiisa w'amagye gye twali tumututte ng'ayina story kakati kakka agamba I've investigated the movie man and I put the report, I given the report to DPP. When did you start investigating the case crimes? The only legalized institution to investigate cases to the people is the side, the police. Not from your report. Let us assume file ya kaka yatambulira ku nfudu tetuukanga. A report azibulira wa? Naki kyenkubulira nti ffe aba investigating tutegeera. In future those people will be arrested. Tewali akoze kabi ebintu binyenye byapeninze nga we need a report. Naba bamuloza bajja kwa postmortem report says abantu abafudde nezine zirema abantu abagundi nezirema okuluma. Mugambye media ye yambe gwanga is a controlled media. Ekyokuba opposition teri Bobiwine si opposition. Ate wachi mukulu Mirundi. I'm doing more opposition work than Mutonoli Raila Odinga. Raila Odinga puts the government on his toes until Uhuru agreed to work with him.
bingi byogeddwa when you look at Bobiwine and Besigye, do they fit to be opposition leaders? Lwaki nedda ayogera ki Bobiwine ayogera ki with all of these scandals omuli azogera lwaki kana akadde muyuguma ba NRM misando ate nyumba bwekwata omuliro nga muoli toka oterere calm down ng'enyumba ekwata omuliro olege bwe guvudde era abaganda bakuga nti obugutana nga jjira mu nyumba muteme manju buli jojo oyita ku nsonga emukulu weba mu mmotoka n'ogirabanga etagala ate agibuuka kugwetta era waliwo omuvuka muyimbi baali bamita Katumba baali bava Masaka ne batuuka mu kkoona ly'egundi lye si Kyengera awo Nabbingo ye n'agibuukako gweyatta remain calm. Lwaki mukulu Mirundi kakati mmwe Bobiwine bw'abazanyisa bw'ati ne muli yakitinga mu gundi mu panic, you end up destroying many things. The media is not yours. Mwe, you make a mistakes blunder after blunder. You use the force. Kakati bano bonna baloya bemukutte muyina okukitegeera lwaki baloya bemukwata ba o why nebyo musajjira wa o anti kyenkubulira lwaki baloya bemukwata ba o unlike other Ugandans why in exile abetisi abakola ekyeyo these people from northern Uganda took advantage of Kony. When they went to USA, they studied and got jobs. They influence society. They can be even working with the Gund. A Kenya, batekawo Tom Mboya Foundation. America ni bamuwa scholarships bisatu. Mboya yeye ateka foundation. 300 Kenyans go to America. That's how Obama became president in America. Iruo. Obote is Iruo. Bobasanjo abayoluba Baluo. So the Kenyan bababuza. Why do Luos perform well outside the Kenya and they fail in Kenya? Ni babagamba one thing iringa ya Baganda. Babagamba. A Luo in Kenya is under the armpit of the Raila family. Bali mu nkwaza. Atambula nabo buli jalaga. Mukomende akani ngatoka kantindigwa. Egundi Eruo outside Kenya is a free Luo. Kastafuluma. Ate musulu kwambata. Timunadini ayogera twali agenda ku mwana kulakatika ambabuli. Chichi chenchi gendamu. Munadini ayogera yeye. Banadini bavudeyo. Nabagamba nandika akatabo kange chenkoze bubi. Ne bogere ensonga zenako nabagamba. When do religious leaders interfere in politics? Kubigenda maso ne bagamba nti president okulonda kuno okuba president tukongereyo emyaka 3 times. When there is anarchy, when the government has lost, this is when religious leaders can come in. In the 80s, French colonies, Vatican National Council of something, headed by religious leaders. We are not in chaos. This is the state is still in charge. This is what I said. Do you believe that these officers who have been blacklisted by America, you think they have rebelled against their commander-in-chief? No. He sorted them out. Yes. Kakati, eyokubiri, religious leaders interfere in politics when their interests are at stake. You have a government like in Burundi which has limited praying hours, similarly in Uganda. Then you come in. Kubanga your interests are at stake. That situation does not arise here. No. Kakati, when the religious leaders come into politics, they must know the political rules. Kasitomi yandalinga mu kintu kyotamanyi bamenye mutendera make mistakes bamenye mutendera andika nkubuulire kati abo bamayika kye baagala okukola ne makubuya mu constitution ministry yabadde ba Uganda Joint Christian Council ate oyo si yalyogedde sinabakulira kuseti ya ya katikiro yazadde eyali ayumba ne bannaddiini banne nti mujja mu Kampala kusoma mu ssente
Papa yalonze ba cardinals, yalonze we Rwanda, a 35-year-old man. The Catholic Church in Uganda is divided into 4 archdioceses. Buli archdiocese yetukire Roma. Tetulina mukulembeze bw'ekereziya mu Uganda. Unlike in the past. The head of the Catholic Church is Bishop Ziwa. Anthony. Chinda Mitiana. Bwe baatuula ba bishops ne beerondamu era Lwanga tebamulonda. The other day, Archbishop Lwanga yabadde alaajanya Museveni nti bakulu okusibamu bye balooya. Kati oyo toyinza mumuleeta okugoba kintu kiri credible. Ensonga gye badde yogerako mukulu Mirundi obedde gye twogerako mu programu eno yendwadde egenda maaso mu ggwanga okutulugunya n'okutibwa kw'abantu. I think 90. Cardinal Soboga said, I have extended the NRM. I proposed the NRM government to be extended for 6 months. What the Cardinal was saying? We did not have a constitution at that time. NRM had given itself 5 years. Nega tewali constitution tewali isi extension. Finally yasoko choge. Era ne bamuvuma nnyo mu lupapula lwa the Kundi lwa Gundi lwa Munansi. But he was highly respected. Nsubu highly respected. Papa yamukiza agende mu nteeseganya z'e Nairobi. N'akomawo n'atugamba bali batyangana. Okkiriza kino olwaleero osanga bali nzivuddemu. Cardinal Nsubu yalina stature and respect. Bakawuma misita. Tebaliwo kati. Ekkanisa bazitunda. Mulimu luwalira. Uganda ye mulimu Yesu. Kakati gobwoleeta proposal nga tutuula mu constitution egamba ki? Constitution yakugamba nti ennaku oba 22 ezisembayo ku myaka 5 omunaabeeranga okulonda. Kakati tugenda kulonda nga 14. This proposal is time bad. Okiyisaawa nga tukyali ku constitution kubanga kino kyebazanyiramu nti abantu baagi okulonda ku basaze nesekabadi talina kabadi kakozeeyo kamuleeta mu relevance. If we extend, we can market this Museveni n'atuwa sente nnyo munoonya kubakuba. Emyaka gye n'esatu singa gye bagiteereddwa gye balingaani. Bwe baali bakola constitution tebaatunuulira pandemic. No. 2. Abakola constitution bagamba deliver this constitution babagamba to review it every 10 years. These people abakola constitution were lawyers. They were obsessed by the presidency, imperial presidency. President bamujjako obuyinza bwonna. President baga nti balonze babeera vetted kuba batunulira obote bwe yamazolinga apo egondi parliament naki ne balowooza nti ne bagamba no. President Museveni yafugira mu constitution ya 67 gye musinga okutya naye yasibako ku bantu detention order. The issue is not the constitution. The issue is the character of an individual. Lwaki bakiresekana akadde? Anti nkubuulira sente zibabuze bwe baziriira. Ensonga lwaki bavudde? Kuba kitu kigwewa. Bidadisali yaleeta proposal the third way. Nti mumanyi Museveni tumwongereyo emyaka 3. Was he looking for 3 years? Changing the term limits was it a direct benefit of Museveni? Ninga kana akadde abaka parliament basobola okuteesa semateeka. Kugamba the parliament must continue. Parliament ya Uganda bagirekawo ekola ki? Handinga ku ndala. Kakati what you people chovola nti bana abasajja bagezi bamafia babala bakubakadaga chovola ndabyewo abagamba nti many Ugandans believe in Kadaga. You don't know why these newspapers are doing this. I read it somewhere. Kuba vision yese musoma. Naye oba muno mwendabye nti why are they talking to Kadaga now about Kadaga now? They are anticipating a rerun. Kyagulanyi yamusuubiza n'ekifo ekisa. They are anticipating a rerun. In the case of a rerun, the president surrenders the power to the speaker. Who is the speaker you onaliwo kati? Mukyala Kadaga. Ensonga lwaki babagamba nti kati bano nkirabyemu muno ti many Ugandans
bamwagala nnyo. What he would say is that the people of Kamuli want her. But the story would come if we are searching for a speaker after the election. Yes. For the country. Why do you include the Ugandans? Ani akubiriza parliament y'eggwanga. Nkugambye bano bali ku Iran. In case of Iran, the speaker takes power. Kakati Uganda has a case. The parliament is not dissolved. Nobody has the powers in this country to dissolve parliament. Even those, review. The man has already said, Bamukubi Mukaru, Tachari Kupate Yenale, Omusajja Duse, Kubaba Baganti, in 1 year, people can decide where to go, but they remain in the parliament. A man who has been rigged out in primaries comes back as an NRM man. Is he a human being or not? Does that have any interest to protect it for you? Is he? Can he protect the interests of the party that has rigged him out? That's impossible. Yes. A decision is dictated by the past. A decision is dictated by the future. A decision is dictated by what you want to achieve. I studied the political decision making is a whole chapter in political science. Kakati onu, Archbishop of Achireta kati, mbuza, what does he want to achieve? Abantu abagenda battibwa. What he want to achieve? No, COVID akyagenda omwendo gw'abantu gwengera kweyongera maaso. Abantu bafa batu. Mubadde mulina brain. Ngafa abayabulibwa. You would say they held the elections in Mali. They had the elections in Burundi. They had the elections in Tanzania. Why? The infection rates were still low. A constitution would have been amended to include pandemic as one of the reasons of extending the presidential elections. How can you advise your daughter not to move with the bad boys after she follows pregnant?